Mi nombre es Esperanza Valdés-Thompson y después de 5 años de matrimonio con James Thompson, había aprendido a navegar las aguas traicioneras de las cenas familiares con mi suegra. Lo que no esperaba era que en nuestro quinto aniversario de bodas, ella intentaría destruir no solo mi matrimonio, sino también mi estatus legal en el país. La elegante mansión victoriana de la familia Thompson en Pacific Heights estaba decorada impecablemente para la ocasión. Candelabros de cristal bañaban el comedor en luz dorada, mientras que arreglos florales de peonías blancas adornaban cada superficie. Margaret Thompson había insistido en organizar nuestra celebración de aniversario, una oferta que James y yo habíamos aceptado reluctantemente después de meses de presión familiar. Es solo una cena, cariño, me había asegurado James esa mañana mientras me abotonaba el vestido azul marino que había elegido cuidadosamente. Mamá ha estado comportándose mejor últimamente. Si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba. Margaret había tolerado nuestra relación desde el principio, pero nunca la había aceptado realmente. Para ella, yo era simplemente la mexicana que sedujo a su hijo ignorando convenientemente mis logros académicos y profesionales. Lo que ella no sabía era que mi historia personal era mucho más compleja de lo que había permitido que conociera. Como directora de desarrollo internacional en una prestigiosa firma de consultoría, había pasado los últimos 10 años construyendo puentes comerciales entre Estados Unidos y América Latina. Mi oficina en el Distrito Financiero de San Francisco manejaba contratos por valor de cientos de millones de dólares, facilitando inversiones que creaban empleos en ambos lados de la frontera. Pero para Margaret, mi acento ligero y mi apellido de soltera eran evidencia suficiente de que no pertenecía a su mundo de privilegio heredado. Esperanza, Margaret me saludó en la puerta con su sonrisa perfectamente ensayada. ¿Qué exótica te ves esta noche? La palabra, exótica, había sido su arma favorita durante años, siempre pronunciada con esa precisión que convertía un supuesto cumplido en una herida sutil. Gracias, Margaret. La casa se ve hermosa. James apareció detrás de mí, poniendo una mano protectora en mi espalda. Como abogado corporativo especializado en derecho internacional, él entendía mejor que nadie las sutilezas del racismo disfrazado de cortesía sureña. ¿Ya llegaron todos los invitados?, preguntó James mientras entrábamos al salón principal. Casi todos. Estamos esperando al invitado de honor. Los ojos de Margaret brillaron con una malicia que me puso inmediatamente en alerta. Durante la hora siguiente, la casa se llenó de familiares y amigos cercanos. El tío Richard con sus historias interminables sobre sus días en Wall Street. La prima Jennifer exhibiendo su nuevo anillo de compromiso como si fuera un trofeo de guerra. Y por supuesto, el hermano menor de James, Kevin, quien siempre se las arreglaba para hacer comentarios sobre mi perspectiva única en las conversaciones sobre política. Esperanza, Kevin se acercó mientras yo contemplaba el jardín a través de las ventanas francesas. James me contó que tu empresa firmó otro contrato importante. ¿Más fábricas en México? En realidad, centros de desarrollo tecnológico en Colombia y Argentina. Estamos expandiendo la presencia de empresas estadounidenses en el sector de software. Ah, claro. Supongo que conoces a los contactos correctos allá abajo. Allá abajo. Como si todo el hemisferio sur fuera un monolito indistinguible. Sonreí diplomáticamente. Años de experiencia me habían enseñado a elegir mis batallas cuidadosamente. La verdadera tensión comenzó durante la cena. Margaret había preparado un banquete que rivalizaba con los mejores restaurantes de la ciudad, claramente diseñado para impresionar a su misterioso invitado de honor, quien aún no había llegado. Los platos se sucedían uno tras otro: consomé de langosta, ensalada de endivias con peras, cordero Wellington con salsa de menta. Esperanza, querida, Margaret alzó su copa de vino. ¿Nos contarías sobre tu proceso de inmigración? Estoy segura de que nuestros invitados estarían fascinados de escuchar cómo llegaste aquí. El comedor se quedó en silencio. James dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando contra la porcelana. Era una pregunta aparentemente inocente, pero cargada con la implicación de que yo era una forastera que había logrado infiltrarme en su círculo privilegiado. Por supuesto, respondí manteniendo mi voz serena. Llegué con una beca completa para estudiar mi maestría en Stanford. Después obtuve mi visa de trabajo y eventualmente la residencia permanente. ¡Qué admirable! Margaret sonrió, pero sus ojos permanecían fríos.
Es tan inspirador ver cómo las personas pueden mejorar sus circunstancias. La condescendencia era palpable. Para Margaret, yo era un proyecto de caridad que su hijo había adoptado, no una profesional exitosa que había elegido construir mi vida en Estados Unidos. El timbre sonó justo cuando los postres eran servidos. Margaret se disculpó para recibir a su invitado especial, y pude escuchar voces en el vestíbulo principal. Cuando regresó, traía consigo a un hombre distinguido de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje oscuro que gritaba diplomacia europea. Familia, anunció Margaret con orgullo evidente, me complace presentar al embajador Eduardo Mendoza, representante de México ante Estados Unidos. Mi corazón se detuvo. Embajador Mendoza. Eduardo. Mi padrino Eduardo, quien había desaparecido de mi vida cuando tenía 12 años después de una amarga disputa familiar. El hombre que me había enseñado a jugar ajedrez en las tardes de verano en Guadalajara, que me había regalado mi primer diccionario inglés-español, que había prometido que el mundo sería mi oyster si nunca dejaba de estudiar. Nuestras miradas se encontraron a través del comedor, y vi el reconocimiento instantáneo en sus ojos. Pero también vi algo más, una pregunta silenciosa sobre cómo quería manejar esta revelación inesperada. Embajador Mendoza, James se levantó para saludar al invitado de honor. Es un honor tenerlo en casa. El placer es mío, Eduardo respondió con la elegancia diplomática que recordaba de mi infancia. Margaret me contó que están celebrando su 5º aniversario. ¡Felicidades! Margaret prácticamente irradiaba satisfacción mientras dirigía a Eduardo hacia el asiento de honor junto a ella. Claramente había planeado esta invitación como una demostración de su propia importancia social, sin tener idea de las conexiones que estaba a punto de revelar inadvertidamente. Embajador, Margaret comenzó una vez que Eduardo estuvo sentado, me preguntaba si podría iluminarnos sobre ciertos aspectos del proceso de inmigración mexicana. Tenemos una situación familiar algo delicada. Mi sangre se congeló. El tono de Margaret había cambiado sutilmente, llevando una carga de malicia que reconocí inmediatamente. Esta no era una conversación casual sobre política migratoria, era el comienzo de un ataque personal. Por supuesto, Eduardo respondió diplomáticamente. ¿Qué aspecto específico le interesa? Margaret sonrió con la expresión de un depredador que había acorralado a su presa. Bueno, como puede ver, mi hijo James se casó con una mujer mexicana. La forma en que pronunció, mexicana, hizo que sonara como una enfermedad. Y últimamente he estado preocupada sobre la legitimidad de su estatus en este país. El silencio que siguió fue ensordecido. James se puso rígido en su silla, claramente horrorizado por la dirección que estaba tomando la conversación. El resto de los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a interrumpir. Vera, embajador. Margaret continuó, claramente disfrutando el momento. Tengo motivos para creer que el matrimonio de mi hijo es una farsa. Una unión convenient para obtener beneficios migratorios. La acusación cayó como una bomba en el comedor elegante. Podía sentir las miradas de todos los invitados, algunas curiosas, otras compasivas, todas incómodas con la brutalidad pública de la declaración de Margaret. Mamá. James se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. ¿Qué diablos estás diciendo? Siéntate, James. Los adultos están hablando. Margaret y siquiera lo miró, manteniendo su atención fija en Eduardo. Embajador, estoy segura de que usted entiende la importancia de proteger la integridad de nuestro sistema migratorio. Eduardo permaneció imperturbable, su expresión diplomáticamente neutra. Ciertamente. ¿Y qué evidencia tiene de estas acusaciones? Margaret sonrió triunfalmente, sacando una carpeta que había estado escondida bajo su servileta. He estado investigando los antecedentes de Esperanza, su familia en México, sus registros financieros, su historial de visas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No por miedo, sino por la indignación pura de que esta mujer hubiera violado mi privacidad tan extensamente. ¿Y qué descubrió? Eduardo preguntó,
su vos manteniendos cuidadosamente neutral. Irregularidades. Periodos de tiempo sin explicar en sus registros educativos. Cambios de apellido. Connections familiares que no coinciden con su historia oficial. Margaret abrió la carpeta, esparciendo documentos por la mesa como si fuera evidencia en un juicio. Todo apunta a una identidad fabricada, diseñada para facilitar el fraude migratorio. Y es suficiente. James golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. No voy a permitir que ataques a mi esposa con estas mentiras ridículas. No son mentiras, hijo. Y es hora de que enfrentemos la realidad. Margaret se dirigió directamente a Eduardo. Embajador, necesito su ayuda para iniciar el proceso de deportación. Esta mujer ha engañado a mi familia durante demasiado tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la cocina habían cesado, como si todo el universo hubiera pasado para procesar la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Eduardo se levantó lentamente, su presencia llenando el comedor con una autoridad que no había estado presente antes. Cuando habló, su voz tenía la fuerza de la diplomacia internacional respaldada por décadas de experiencia. Señora Thompson, comenzó, y por primera vez desde que había llegado, su acento mexicano era pronunciado y orgulloso, encuentra sus acusaciones no solo infundadas, sino profundamente insultantes. Margaret parpadeó, claramente sin esperarse la respuesta directa. Embajador, solo estoy tratando de proteger a mi familia. Proteger. Eduardo rió, pero no era un sonido alegre. Señora, está atacando a una mujer que ha contribuido más a las relaciones entre nuestros países de lo que usted jamás entenderá. Se giró hacia mí, y en sus ojos six la misma tenura que recordaba de mi infancia. Esperanza, creo que es hora de que toda la familia conozca tu verdadera historia. El momento había llegado. Después de años de mantener mi privacidad, de proteger los detalles de mi pasado de la curiosidad invasiva de Margaret, finalmente tendría que revelar la verdad completa. Eduardo, dije levantándome para enfrentar a la mesa llena de rostros expectantes, no es necesario. Oh, pero creo que sí lo es. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos mantenían la firmeza del acero diplomático. Especialmente considerando las acusaciones que se han hecho. Se dirigió nuevamente a Margaret, quien ahora parecía menos segura de su posición de poder. Señora Thompson, permítame aclarar algunos misterios sobre la historia de Esperanza. Eduardo caminó alrededor de la mesa, acercándose a donde yo estaba. Primero, sobre su ciudadanía. Esperanza no es una inmigrante, como usted tan despectivamente la ha llamado. Ella tiene doble ciudadanía mexicana y estadounidense desde el nacimiento. Margaret se quedó con la boca abierta. Eso es imposible. Ella nació en México. Sí, en el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, donde su padre trabajaba como agregado comercial. Eduardo sonrió, claramente disfrutando la expresión de shock en el rostro de Margaret. Su padre, Thomas Valdés, era ciudadano estadounidense, de tercera generación. Su madre, mi hermana Catalina, era ciudadana mexicana. Esperanza automáticamente adquirió ambas ciudadanías al nacer. La información golpeó a Margaret como una serie de puñetazos. Podía ver su mente luchando por reconciliar esta nueva información con las suposiciones que había mantenido durante años. Segundo, Eduardo continuó implacablemente, sobre los periodos sin explicar en sus registros educativos. Esperanza pasó 3 años de su adolescencia estudiando en internados suizos, financiados por una beca del gobierno mexicano para estudiantes excepcionales.
Los registros no están disponibles públicamente porque fueron clasificados como parte de un programa de intercambio diplomático. James me miraba con una expresión de asombro y orgullo creciente. Obviamente sabía que yo había estudiado en Europa, pero nunca le había contado los detalles del programa de élite que me había llevado allí. Y finalmente, Eduardo se acercó más a Margaret, su voz brillando a un tono que de alguna manera era más intimidante que cualquier grito, sobre las conexiones familiares que no coinciden con la historia oficial de Esperanza. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión se acumulara en el comedor silencioso. Soy Eduardo Mendoza, hermano de Catalina Valdés, tío de Esperanza, y su padrino desde el bautismo. Su voz se elevó ligeramente, levando todo el peso de su posición diplomática. También soy, como usted mencionó, el embajador de México ante Estados Unidos. Y puedo asegurar que cualquier intento de deportar a mi ahijada será recibido como un ataque diplomático directo contra mi gobierno. El color había drenado completamente del rostro de Margaret. Sus documentos, evidencia, yacen esparcidos por la mesa, ahora revelados como los papeles inútiles que siempre habían sido. Esto no puede ser verdad, murmuró, pero su voz carecía de la confianza arrogante que había mostrado minutos antes. Le gustaría que llame a mi oficina en Washington para verificar mi identidad? Eduardo sacó su teléfono diplomático. O tal vez prefiere que contacte directamente a la Secretaría de Estado para discutir sus amenazas contra un ciudadano estadounidense que resulta ser mi familia directa? Eduardo, intervine suavemente, creo que Margaret ha aprendido suficiente por una noche. Pero mi padrino no había terminado. Esperanza, has sido demasiado gentil durante demasiado tiempo. Esta mujer ha pasado años atacando tu carácter, cuestionando tu lugar en esta familia, y tratando como si fueras una ciudadana de segunda clase. Se dirigió a toda la mesa, su voz ahora levando la autoridad completa de su posición. Para aquellos que no lo sabían, Esperanza Valdés-Thompson no solo es mi ahijada, sino también una de las profesionales más respetadas en relaciones comerciales internacionales. Su trabajo ha facilitado inversiones por valor de más de 500 millones de dólares entre nuestros países. Ha creado empleos, construido puentes culturales, y representado lo mejor de ambas naciones. James se levantó y camino hacia mí, tomando mi mano en una demostración pública de apoyo que me conmovió profundamente. Esperanza, ¿por qué nunca me conté sobre tu familia? ¿Por qué quería que nuestro matrimonio se basara en quién somos ahora, no en nuestras conexiones familiares? Respondí honestamente. ¿Y por qué sabía que tu madre encontraría alguna manera de usar esa información contra nosotros? Margaret finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y pequeña comparada con su arrogancia anterior. Yo no sabía. Pensé que estaba protegiendo a la familia. ¿Protegiendo de qué exactamente? Eduardo preguntó con frialdad diplomática. De una mujer educada, exitosa y legal que ama a su hijo y contribuye positivamente a la sociedad? O protegiendo su propia visión acerca de quien merece pertenecer a su círculo social. Las siguientes horas paran en una extraña mezcla de tensión y reconciliación. Los invitados gradualmente se retiraron, claramente incómodos con haber presenciado el colapso público de las ilusiones de Margaret. Eduardo se quedó, compartiendo historias de mi infancia que hicieron reír a James y llorar a mi suegra por razones completamente diferentes. ¿Por qué desapareciste de mi vida? Lo pregunté durante un momento de tranquilidad en el jardín, mientras Margaret se excusaba para procesar todo lo que había aprendido. Por orgullo estúpido, admitió. Tu padre y yo tuvimos una pelea sobre política, sobre el futuro de México, sobre tonterías que ahora parecen insignificantes. Cuando intenté reconciliarme años después,
Tu familia esse había mudado. Y pense que tal vez era mejor dejar el pasado en el pasado. Hasta esta noche. Hasta que six como esa mujer te trataba. Ningún padrino digno permite que alguien ataque a su ahijada de esa manera. Los días siguientes trajeron cambios dramáticos en la dinámica familiar. Margaret, enfrentada con la realidad de sus prejuicios y las consecuencias potenciales de sus acciones, comenzó un proceso de disculpas que fue doloroso para todos los involucrados. Esperanza, me dijo una semana después durante una llamada telefónica incómoda, sé que no puedo decir lo que dije, pero quiero que sepas que estaba equivocada. Sobre todo. Aprecio la disculpa, Margaret. Pero necesito tiempo para procesar todo. Por supuesto. Y quiero aprender. Sobre tu cultura, sobre tu familia, sobre quién realmente eres. Era un comienzo. Aunque sabía que la reconstrucción de nuestra relación sería un proceso largo y difícil. Eduardo se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas nuevamente. Las cenas dominicales con él se volvieron una tradición, donde James podía escuchar historias de mi juventud que yo nunca había compartido. Mi padrino también se convirtió en un mentor profesional invaluable, abriendo puertas en el mundo diplomático que expandieron significativamente mi carrera. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Me dijo James una noche, 6 meses después del incidente. Mamá invitó al embajador precisamente porque quería impresionar a alguien importante. Nunca se imaginó que le daría la vuelta a toda su operación. Tu madre cometió el error clásico de asumir que conoce toda la historia, respondí. En mi experiencia, las personas que hacen suposiciones basadas en apariencias superficiales generalmente terminan sorprendidas por la realidad. Un año después, Margaret y yo habíamos desarrollado una relación funcional, aunque en distante. Ella había comenzado clases de español y había leído varios libros sobre historia mexicana, esfuerzos que apreciaba aunque sabía que estaban motivados más por culpa que por curiosidad genuina. El verdadero regalo de aquella noche terrible había sido la reconexión con Eduardo. Su presencia en mi vida me había recordado la riqueza de mi herencia familiar, la profundidad de mis raíces, y la fuerza que venía de honrar completamente mi identidad. Durante la celebración de nuestro sexto aniversario, esta vez organizada por nosotros en nuestra propia casa, Eduardo alzó una copa para un brindis. Por Esperanza, dijo. Quien me enseñó que a veces las mayores traiciones nos llevan a las mayores verdades. Y por James, quien tuvo la sabiduría de elegir una compañera que es mucho más extraordinaria de lo que su familia inicialmente entendió. Mientras moraba alrededor de nuestra mesa, llena de amigos verdaderos, colegas respetados, y familia que finalmente me conoce completamente, pense en las palabras de Margaret aquella noche. Esta mujer ha engañado a mi familia durante demasiado tiempo. Tenía razón, pero no de la manera que había pensado. No había engañado a nadie sobre mi identidad, simplemente había permitido que sus prejuicios los cegaran a quien realmente era. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, resultó ser mucho más brillante de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El intento de Margaret de deportarme había resultado en mi elevación completa dentro de la familia y la comunidad. Su inmigrant illegal resultó ser una ciudadana con conexiones diplomáticas que ella no podría haber imaginado en sus pesadillas más salvajes. Y yo, finalmente libre del peso de mantener secretos para proteger los sentimientos de otros, pude abrazar completamente la totalidad de quien era, mexicana, estadounidense, diplomática, empresaria, esposa, y ahijada de un embajador que nunca había dejado de amarme, incluso durante los años de silencio. A veces las verdades más poderosas emergen de los ataques más crueles. Margaret había intentado destruir mi lugar en su familia,
Pero, en el preciso había solidificado mi posición de maneras que nunca habría logrado por mi cuenta. Quizás, era la lección más valiosa de todas.